Всем привет, с вами капитан Макарян. Сегодня мы начинаем прохождение This is the Police 2. Соответственно, продолжение истории Джека Бойда. Ну и, соответственно, начнем новую игру. Да, потеряем. Соответственно, игру я уже первый раз посмотрел. Это будет, так сказать, прохождение полное, так сказать, полный гайд, где мы, соответственно, все расскажем, все покажем, как, где ложные вызовы, как проходить там расследование, делать так, чтобы все было нормально. Ну и, соответственно, попробуем заработать все достижения. Соответственно, штаб галстуков. Около часа ночи в полицейском департаменте Шарпвуда раздался звонок. Анонимный источник сообщил, что знает, где расположен штаб галстуков. Банда наркоторговцев, недавно прибывших в город. Анонимные сведения редко оказываются ценными, но шериф Уэллс объявил поимку галстуков своей главной задачей, и поэтому тут же отправился по указанному адресу вместе с двумя своими помощниками. Окей, стартуем. Соответственно, по сравнению с первой частью появились вот такие так называемые штурмы. Как сказать, есть ли от них какой-то смысл? Ну, по мне, так они больше, соответственно, тормозят игру. Их, наверное, сделали так, чтобы какое-то было отличие все-таки от первой части, я не знаю, там в качестве разнообразия или еще чего-то. Потому что как таковой какой-то тактики они в себе не несут. Ну, не знаю, просто теряете время вот по этим ходам. Ну, соответственно, сейчас идет обучение. Лучше дать ему дубинку. Ну, соответственно, удар дубинкой. И он это показывает, что он выключил сейчас на 2 хода. Соответственно, вторым мы его подходим и арестовываем. Кстати, тело лежит какое-то. Типа кого-то распяли. Ну, соответственно, вот такие появились пошаговые штурмы. Ну, This is the Police — это прежде всего сюжет. Не какая-то такая ФТС-составляющая. Соответственно, тазер выключает их на 4 хода. 4 хода они теряются. И ничего не могут делать, стоят в пространстве. Баллончик вырубает их, по-моему, на 3 хода. Да, если мне память изменять, на 3. О, медведь висит еще. Кровище типа течет. Так, нужно арестовать этого преступника. Ну и типа спрятаться в укрытии. Да, то есть, смотрите, у каждого персонажа есть такие собственные перки. Соответственно, они будут развиваться по мере роста их там навыков, да? Точнее, наоборот, помимо роста их опыта можно выбирать различные перки, которые зависят там от силы, скорости. Ну, соответственно, посмотрим чуть дальше. Сейчас это, например, специальный перк — это выбить дверь. Либо окно можно выбить. Выстрелить можно в различные части тела. Ну, сейчас нас просят выстрелить в руку. Чтобы, соответственно, он потерял оружие. Он сможет двигаться дальше, но не сможет стрелять. Ну, соответственно, сможет позвать на помощь, вот как сейчас. Съебался куда-то. Это, соответственно, перка тихо открыть либо окно, либо дверь.
Roger. Roger. Все, происходит перестрелка. Короткая. 21 ноября. But today I wasn't so lucky. I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? All Sharpwood showed up. Can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson. I haven't seen her since the 3rd grade. Figured she'd moved or died. I mean, it's not easy to lose track of someone in this town, right? And today I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking. It's weird. There's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? I mean, I just wanted to say, I really respect Sheriff Wells. He died a hero, right? Ask anyone. Everybody says he's a hero. But I'm just saying, I got a job to do. I don't want to lose it. Nobody wants to lose a job because it's not easy to find a new job in Sharpwood, right? So, The money's right there in front of your nose. Don't bother with the change. Mr. Nash, thank you. I just wanted to say that you don't need to call Mr. Summers. I mean, he'll be yelling at me either way. I deserve it, right? I'm just... Oh, by the way, those cigars you asked about? Caesars, right? Mr. Summers said we normally don't have them in stock, but we can order them. Maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was looking... Forget it. I don't know how long I'll be staying. Oh, I hope. I mean, I hope that you won't be leaving too soon. You're like our best customer. Or at least one of our best customers, am I right? I know there's a lot of stuff going on. Lots of folks are leaving. Even Pale Charlie left, and he's even older than you. He's 90 or something. Maybe even 100. I mean, I'm sure you'll find yourself a decent job, right? I mean, have a good day, Mr. Nash. This is the police. Fuck. The police. Hey, Lily. Hey, Lily. So we're getting rid of this Так thing что мы tomorrow? завтра снимаем эту штуку? What? Что? We Что do мы what? делаем? That drawing эту thing штуку in в the школе. hall. We're Этот taking it рисунок. down tomorrow? Завтра мы его I already снимаем. called Uncle Я уже Dimitri. He'll cart говорил it off дяде for us. Дмитрию. Might Он even get a пускает. couple of bucks. Может, даже Well, выручим за него пару first, баксов. it's not a Это не drawing. рисунок, а It's a панно. tapestry, Ясно? okay? A beautiful Это work of art. величественное You didn't произведение notice, искусства. Ты did не you? заметил, нет? Second, it's hanging there for a reason. And third, and most important, we're... Oh, you mean that drawing in the hall? Great. I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, Сам too. говорит. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? Соответственно, That's not a быстро bad разговор idea. будет. Sure, but I was thinking, well, I thought we could put a snack machine here. I'm tired of having to drive 20 minutes over to Bad Ears gas station for smoked cheese in the middle of work. Like I've got nothing better to do, right? As if You see how much space that giant thing takes up? We can put a TV up, an arcade game, probably even a pinball machine. Speaking of which, my son moved in with his wife and dairy, so we've got an extra VCR. Only thing is, he took all his videotapes with him, so we can't... Oh, no, tapes are no problem. I've got lots of tapes. Plus, if we tell the guys that everyone's bringing in a couple of movies, then we... Look,
I just need you to... Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Shirt 2, Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4, Hard-Boiled Women, Demons on Fifth Avenue. And you've got that movie where this pilot is flying around the Earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of skeletons, and the skeleton general, you can't fuck with him. Yeah, that's The Wind Blows into Hell. One of my favorites. Goes without saying, that's every man's favorite movie. Am I right or am I right? When I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. You need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, you know. This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank, and his boss is a real bitch. But the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. Tomorrow. We'll just discuss it tomorrow. And she says there's some problem with this quarterly report. Some kind of paper got filed in wrong, and he asked, like you should... What the hell, Gail? Sit down and get ready to type. We agreed. Lily, we'll finish that damn letter of yours tomorrow. And if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff and you'll do what I say. I'm the sheriff. Lily, you do know you don't have to be such a bitch, right? Bad Ears gas station closes in half an hour, so if we don't finish this stupid letter in the next 10 minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. And if I come into work in a bad mood, Just shut up and type. Okay. I'm ready. And for God's sake, let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First, read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. It's like we won't be able to pay you anything at all. But I hope that you feel the same as me, that the safety of our native town of Sharpwood is a question of duty and honor, and not of material gain. No, not just the last sentence. Read everything from the beginning. Lily, come on, Read it from the top. Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood All right, was deprived. that's enough. I can't take it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you think Captain Carter will even read this? Lily, let's just finish it. And then... They got him. The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said anything? What does he know? Well, you want to find out, or you're just going to sit there? What happened to him? Well, as far as I understand, he had a hard time getting into the car. Right. Didn't like getting out of the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying... Get out! All of you! Lily, I think it'd be best if you just... What's the problem, Gail? Isn't it best if the sheriff interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Let's get out of here. Ну, в общем, как вы прочитали из диалога, соответственно, это один из галстуков, где погиб шериф Уэллс. Ну, из той банды он якобы там состоит. Соответственно, в этом допросе я понятия не имею, что делать, потому что я как бы что ни делал, все время выходил одно и то же. Соответственно, выберем такой вариант, что ты и твои дружки заманили шерифа
Шерпуда в засаду и подло убили. Вы, галстуки, вообще представляете, что вас теперь ждет? А он нам отвечает: обрушится на нас всю мощь деревенской полиции. Пощади, милая. Хотя бы проверь свои факты для начала. Я не отстану, пока ты не скажешь мне координаты вашей базы. 9-1 хуй. Съездите, да, тебе понравится. Странно, у меня раньше вроде было 3 диалога. Что-то 2 вышло. Да. Could at least hide the suitcase. Современное дело. Oh, this? Не так, It's это just точно. Charlie, shut your trap and get ready to question the suspect. Сейчас они его пытать будут. Lily, I just want You do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter. Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. Excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice, and by then you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. You'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right. I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. I myself have to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, Please go. Just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment... Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So why don't I've asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now, you won't last a week. Да, походу они живут в домах, где нет унитазов. Точнее, унитаз, походу, на улице. Туалет на улице. Как в деревне.
Слушай, мы в домах, правда, в стареньких остались, можно метался на улицу. Винил. Вискарик. Сейчас мы будем писать письмо. Дорогие Дилан, Оливер и Эдгар, я бы многое отдал, чтобы сесть сейчас рядом с вами на крыльце нашего старого дома, раскурить сигару и спокойно поговорить. Знаю, что у вас ко мне много вопросов, много неприятных вопросов. Мне легко услышать их у себя в голове, гораздо труднее будет найти ответы. Ты виновен в том, что о тебе говорят? Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе и своей семье. Мне очень жаль, что я взялся за это так поздно. Почему ты сбежал из Фрибурга? Я не сбежал, я взял время, чтобы перегруппироваться и очистить свое время. Имя. Иногда отступление – это единственный путь к победе. Почему на самом деле ушла мама? Потому что сука решила, что хочет трахаться с 30-летним страховым агентом. Надеюсь, он был хорош в постели, пидорас. И она пидораска. У тебя тоже был роман на стороне? Я не могу так сказать, хотя бы потому, что мы с вашей мамой к тому моменту уже жили раздельно. Да и трудно назвать романом отношения двух людей, которые просто часами говорили по телефону и так никогда не встретились. Зачем ты связался с мафией? Действительно, я не связывался, эта мафия не оставила мне выбора. Когда угрожают развесить голову твоих детей на люстре, ты сделаешь ровно то, что от тебя требуют, без сомнений и лишних вопросов. Убивал ли ты людей? Я никого не убивал своими руками, но я отдавал приказы, которые приводили к гибели людей. Иногда эти люди были плохими, иногда не слишком. Вам решать, делает ли это меня убийцей. Как твое здоровье? Бухает постоянно. Я чувствую себя хорошо, несмотря на расставание с вашей мамой, побег от федералов и 2 пережитые комы. Одну знаю точно, 3-ю я уже не вынесу. Почему ты просто не ушел на пенсию? Я ловлю преступников, это все, что я умею делать. Это все, в чем я хорош. Я не ушел на пенсию, потому что любил свою работу, и мой возраст не мешал мне ее выполнять. Чего ты боишься? Я боюсь, что у меня не будет шанса реабилитироваться или хотя бы объясниться. Перед законом, перед Фрибургом, а главное перед вами. Вы больше всех заслуживаете объяснений, поэтому я и взялся за это письмо. Что мы планируем делать дальше? Я не могу сказать вам этого, но не потому, что не доверяю вам, а просто потому, что я сам могу лишь догадываться, на что мне придется решиться в следующую секунду. Здесь, наверное, я опять не успею читать не буду, успевать, так что, наверное, вы просто посмотрите титр. We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the phase 3. Phase 3 is where We don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs.
You remember that little tavern called Frissetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? Давай, пизда, отвечай что-нибудь. Вступление очень долгое в этой игре. Ну вот он, Шарпут. Такой небольшой. Таверна Форсетти. Галстуки прячут крупную партию героина в доме на окраине. Сейчас дом арендует какой-то старик, вероятно, в сговоре с галстуками и охраняет товар. Где приехали? Почесать яйцо. Старый алкашня. Upward Sheriff's Department! No. Нет. Look at this! Ты только посмотри на это. No, well, just look, Corey! Взгляни, Кори. They couldn't find anyone better to watch the goods? Что, не нашли никого лучше? Oh, they just didn't bother. Или им просто Or are всё we равно? missing something? Или мы чего-то не What do you понимаем? think, Corey? Think we're missing считаешь, Corey? something? Huh? Мы чего-то не Is поняли? there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here, sitting in the shack watching the goods? Есть какой-то особенный смысл? Maybe we need to crack the code Нам here, нужно huh? расшифровать Well, any послание. ideas where they hid the powder? How Как about ты you думаешь, look где-нибудь around спрятать while I порошок? Почему бы его не interrogate the поискать, пока я suspect? допрашиваю подозреваемого? You. Тебя. What's your name, Как тебя old зовут? man? Boyd. What did you say, old man? Ты сказал, ты You need to answer nice and clear when a police ясно, когда с тобой officer говорит speaks офицер to you. My name is Nash. Меня зовут Нэш. Warren Nash. Warren I'll Nash. tell you something, Warren Nash. Что я скажу тебе? Warren Nash. 15 years on the force. За 15 лет. I've seen all sorts of dirty Я повидал shits. много отвратительных кусков This говна. town isn't exactly upscale, in case you haven't Самый noticed. благоприятный район. если ты не Caught заметил. thieves, Я caught ловил воров, rapists, насильников, murderers, убийц. and drug И traffickers. All part of the job, you know? Это такая работа. I'm doing my job. Я делаю Nice свою and работу, easy, like a Именно. professional. как профессионал. But here you are. Ну вот и вы This filth. такие мрази, как You don't make it easy с вами to be мириться easy. трудно. Filth like you drives me up Такие the мрази, wall. как ты, выводят меня With из scum себя. like you, I С can't. такими мразями, I- как ты, я не могу. I just Я can't просто не keep могу up the оставаться cold-blooded хладнокровным professional attitude. профессионалом. I just can't. You Знаешь, know why, Warren? знаешь, почему, Because. Потому Oh, I'm что- sorry, Warren. I'll be just a Прости, second, Уоррен, all одну right? секундочку, окей? Charlie, what the hell? телефон Do you прострелил. want? Corey, just look for the fucking drugs while I'm busy with the Corey. fucking suspect, okay? Пока я занят подозреваемым.
So, Warren, filthy things like you drive me nuts. Because you think that we'll never catch up with you. You think the police can't do anything. You think we just rescue cats from trees and help old ladies carry their bags up to the porch. You think, you believe, you really believe that we'll never get to you, so you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, I think I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. В следующий раз стрелять лучше. Хуяк по голове, блин. Well, this looks like 27 keys of heroin to you? I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, that sounds like 27, right? Yep. Looks like 27. So what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. Проснулся, пришел в себя. А эта пизда сидит, не может дело раскрыть. I'd like, I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. I don't, you said you're the sheriff? That's what I said. No, I'm just, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. You could, do you have the authority to... Look, I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff. Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. I need to talk to the sheriff, and you're the sheriff, so it's even better. I mean, older sheriffs sometimes... Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not talking about that. I just want to say that there's been a mistake, and I want to help you out here because there was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's but that's not important. It's not that I'm trying. Listen, Sheriff Reed, you have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you know? Oh. So you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, it's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you let me explain, would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box? It's locked. We'll crack it open in the morning. Wouldn't you rather open it now? Please, Sheriff Reed, let's open it now, and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there, my real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for $90 at the rail station. Please, just open the box and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes. I was a cop. I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I
I assure you, this is all just a huge misunderstanding. And the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's an injustice that I want to correct. And I'm asking you to help me. Sheriff Reed, let's talk. I'm begging you. Sheriff Reed, let me... Do you even know what you've been accused of, Mr. Boyd? Let's just say I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used. You do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you just continue this. I believe that cops should help each other, so I just want to say... You seem like the kind of person We've known each other for 5 minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that you find justice. If that's really what you want. For now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Your folder. Your folder. That's a case file. Can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think that I'm... Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. I'm just for a minute, forget about all that, this whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe, I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? I guess I'm going crazy. Ну и, соответственно, в течение всей игры нам придется вот так вот раскрывать дела. Соответственно, дела раскрываются путем выставления последовательности картинок. Возможно, у нас, видите, 2 подозреваемых переключаются, они правой кнопкой мыши. Да. Соответственно, есть улики. И по ним какие-то заметки. Кого тут разделали конкретно. Рут Финниган, супруга жертвы. Она, соответственно, поясняет, что была у соседки, заходила соли занять и услышала по телевизору, что какой-то полоумный маньяк снова начал убивать в Риптоне. Журналисты прозвали его рестлером, потому что он носит маску рестлера. Я обычно новости вполуха слушаю, но в этот раз запомнила, потому что когда вышла от соседки, заметил на улице латиница с большой спортивной сумкой, и он как раз какую-то маску снимал с лица. Пришла домой, а там кровь повсюду, и Боба нигде нет. Неужели этот маньяк и до нашего захолустья добрался? Катерина Слюсарский, соседка. В тот вечер Рут зашла за солью.
Смешно. Работает в продуктовом, а у нее вечно чего-то не хватает. Она посидела у меня немного, потом сказала, что потом пойдет готовить Бобу ужин. Не знаю, как она его терпела. Типичный мужлан. Вечно ходил в своей зарыганной футболке, целыми днями пялился в телевизор и орал, чтобы Рут принесла ему еще бутылочку холодненького. Я часто к ней заходила, и там постоянно одно и то же было. А недавно Рут решила попробовать вегетарианство. Прочла в журнале, что это может не только сбросить пару лишних кило, так еще и жизнь продлевает как минимум лет на 10. Так вот, начала она готовить без мяса. Овощного супа наварила, думала удивить мужика, а Боб пришел с работы и как заорет. Что это, блядь, за помои без мяса? Я рядом живу, мне все слышно. Так они тогда чуть не подрались. Ванная в доме жертвы. Ванна испачкана кровью. Похоже, именно здесь разделали труп жертвы. Прилавок магазина. Части тела жертвы аккуратно выложены на прилавок. Кто-то выставил их словно экспонаты. На всеобщее обозрение. Под прилавком валяется смятый мусорный мешок. Внутри следы крови. Медэкспертиза. Жертве перерезали горло одним резким уверенным движением. Смерть наступила практически мгновенно. На теле нет следов борьбы. Труп учтения уже после смерти. Это все улики. Ну, соответственно, здесь у нас виновата бабища. Так, нужно вспомнить последовательность кадров. Да, соответственно, срутся они из-за овощного супа. Потом она подкрадывается к нему с ножом. Ему перерезали горло. Разделали ванну. И потом выложили. Да, жена Боба Финнигана, она убила мужа на почве многолетней неприязни. Последней каплей стала критика ее стрипни. Тогда Рут решил покончить с мужем и обставить это так, словно его убил маньяк-рестлер. Обвинить. Look. Взгляните. Я тут картинки понаставлял, посмотри. В ряд. Треугольничками. Lily. Lily here. Come in. Can you grab the box of flashbang grenades and get over here? There's no time to lose. Lily. Copy. I'm on my way. Бойт остался за решеткой. So? Ну и что? I'm not Ничего seeing не вижу. anything. Lily, it's Пора time. начинать. Yes, just let me look at the Да, plan. да, это мы тут Lily, план. we've got everything covered. Мы все Gail, продумали. I need to take a look at the Сука, я plan. сказал, мне нужно взглянуть на план. Gail, Спорить, Plan? сука, с Lily, шерифом, блядь, do you want to он look at the plan or do you want to change the plan? I need to see the plan before I decide whether I need to change it. Бля, вот дебил, его просит, дай план. Gail? Гей. Что нужно сделать? Допросить галстука, соберите всю информацию, снарядить, назначить штурмовую группу. Можно попробовать их переназначить. Я что-то никогда ничего не делал. То же самое, что ли, получится? Наверное, да, у нас набор все равно ограничен. You should have taken him to Canaan right away. Yes, let's get him over here. Someone needs to go get Canaan. Does anyone know Canaan lives? Jesse, grab that blue bag over there. Bring it over
over here. I'll call him. Bring me that bag. I'll call Canaan. The bag, Jesse. Jesus, Jesse, we don't have time for that. Bring me that bag. No, come on. Lily, put pressure here. Press there and don't let him. Make it? You think he'll make it? Кто-то сдох. We need to put something under his head. He's dead, Lily. Lily, he's dead. Gail's dead. Гейл умерли. Составил план и умер. Теперь можно звонить Канаям. Канаям это доктор, если что, на будущее. Городочек какой-то маленький, а преступность тут просто вообще уровень преступности зашкаливает. What was his name? I mean the deceased officer. What's his name? Gail Greenberg. Gail Greenberg. Were you close? Вы трахались? No, but Близкие. no. We went to school together. Мы ходили в школу вместе. Sheriff Reed, Sheriff Reed. Ha! Sheriff Reed. If my dad could hear you say that, he'd died of laughter. He'd laugh like a madman, choke on his favorite meatballs even. Sheriff Reed. Call me Lily. Зови меня Лили. Папашка бы, короче. My aunt lived in Freeburg. She sold flowers. Had her own store, a little shop. My mother and I used to visit during the summer. You have warm summers there. Warmer than here. Anywhere's warmer than here. So, what happened in Freeburg? Mr. Boyd? That's a very... I'm sorry. Forgive me, Lily. I begged you for a chance to tell you everything, and now I don't know where to start. You were slandered? You could say that. So you aren't guilty of anything? I'm plenty guilty, but not what I've been accused of. I was just a fool. A blind fool. You're right, Mr. Boyd. I'm sorry? The sheriff's job is to think rationally. I figured I might be a shit cop, but at least I can think rationally. Now I'm not so sure. Lily, listen to me. You aren't guilty of anything. I've been a police chief going on 13 years, and I can't say that I never... Let's just say it's a difficult job. It gets complicated. And to put you in this position, it was, I just want to say Don't that... be shy, Mr. Boyd. I don't make much of a sheriff. Is that what you wanted to say? Because I completely agree with you. Lily, listen to me. I'm a policeman. Whatever position I'm in now, whatever this is, whatever my official status, I'm still a policeman. I'm a policeman and I know how to do this job, and I will help you. Cops should help each other. Isn't that what we were talking about earlier? Don't you agree with me? What was it you said, Mr. Boyd? Maybe you're an imposter, maybe you're crazy, but maybe you... honestly, I don't even know if I... Lily, why are you pointing that gun at me? Да. Бери ствол, дура. Can I get out of this cage? Конечно, выходите, я уже открою. Lily? Yes, Mr. Boyd. Yes, you can get out of the cage. You want me to... Well, I guess I'm asking. You want me to get to work?
what is it you want me to do exactly? You can get some sleep in the break room. It's over there to the left, the dark green door. I'll still be here in the morning, and in the morning well, we'll figure this out. Tomorrow you can gather up your things, Mr. Boyd. Yes, I just, this letter, I'd like to send it as soon as possible. This, it's for my children. It's important. I can mail it for you. I don't mind. I've got a letter to mail myself. Lily, I wanted What? to... You want to know if I'm going to call the feds? No, I won't call the feds. Do I realize that means I'm breaking the law? Yeah, I know. Do I understand that you could make a run for it at any time? Yeah, I know that too. I'll see you in the morning. Any other questions? So how long you been working undercover? Since February. So you're like our new sheriff now, huh? Mr. Nash will partly take over management of the department. Some of you will now be his subordinates. Bad news, Cliff. I'm still the sheriff. Well, if you understand everything and there's no more questions, then let's... Wait, I have a question. When are we going to take that thing down? I meant questions for Mr. Nash. Then I have a question for Mr. Nash. Mr. Nash, when are we going to take that thing down? When are we taking that thing down? We're not taking it down. Sorry, bud. Looks like it's staying up. That's enough. Everybody back to work. It was Sheriff Wells who hung that tapestry here. He said he made me his first deputy because I was the only one who understood what it says. Well, now there's two of us. Итак, соответственно, давайте на сегодня мы закончим. То есть это, так сказать, было вступление. Соответственно, этот герой, этот Джек Бойд, соответственно, был шерифом полиции в первой части This is the Police. Его цель тогда была заработать $500 тысяч на пенсию, да? Ну, соответственно, он там, его прокинули. И сейчас, судя по всему, он скрывается от федералов. Его там объявили в розыск, хотя там история-то не совсем так закончилась, конечно. Тут, походу, получается какое-то продолжение. Но, соответственно, тут ролики вот эти такие промежуточные, довольно длинные. Давайте как бы на этом заканчивать. Это просто было вступление. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока.